fellow tacklers, karibuni sana. Welcome to the Diaspora Tackle edition. We are live today. We apologize for being a little bit late. Unajua mambo ya plantation naye ni kama kawaida ni hivyo, but we are here. Welcome to the show. Karibuni sana. We are going to have a lively discussion today. Let's get into it as usual. Let's start with the word of prayer and then tuchape kazi. Let's pray. Father, we thank you for yet another opportunity. We are coming together as Kenyans as we guide, have a lively discussion, guide us in our discussion. May our ideas and suggestions and recommendations be of help to our fellow citizens and even to ourselves. In Jesus' name I pray. Amen. All right, gentlemen, karibuni sana. Hot topic is everybody's mind, is everybody's mouth. I have seen some statements. Personally, I think some of these people wakipelekwa gymnastics, they can win gold medals. I've been seeing some statements from areas that I don't even expect. The AU chairmanship and Baba. Bwana Alfred, let me start with you. What's your take? Yeah, unanisikia? Yeah, nakusikia. Yes, go ahead. Yes, so my take is that, you know, there are two things involved. Baba might get it. Yeah. And he might not also. So there is two things. You know, Baba amekuwa kiwiningi vitu ikifika kama ndio hiyo kabisa imekuja. Yeah. Iwa inaponyoka kwa mkono. Yeah. So I hope this time round atapata because he deserves it. But I would say that if Baba will get it, there will be a lot of casualties. First of all, umeona wale majamaa wa hata wale wabunge mafatimers na wale wenye wanadandianga jina ya mtu ndio wapata kura saa hii wamekuwa confused. They don't know even what is happening. Yeah. Alafu wale watu ya Baba sasa wataanza kukuwa mayatima. They cannot operate on their own. You know, there are some MPs who cannot do anything on their own. They cannot convince unless they mention Baba. They cannot convince unless they mention Ruto. So there is a lot of issues that will happen in regards to those casualties. Wajumbe wenye wanadandianga. You know, now there were some kind of MPs that used to say, oh, Baba tufanye nini? Oh, sijui Raila amefanya nini? At the moment they are confused and they are like, oh, we are supporting him. Aenda huko nini, aenda huko AU. Yeah. If Baba was not the best, why are they wanting him to go there? If they didn't, you know, if wenye wanasemanga ni mtu ya sijui nini, mbona wanasukuma aenda huko AU na wenye wanaongeanga vibaya kumuhusu. So, you know, these guys are quite unfortunate because many of these young MPs and first timers and also even the second timers who doesn't impact anything unless wakuja waseme amewasalamia. Yes. They were quite relevant. It is unfortunate because in 2027, and I pray that Raila will be able to go to AU, and in 2027, these guys who have been using the name of Raila to come and ask for votes to go ground, wataramba, because Kalonzo will not be able to convince anyone. So they will actually, that will be a true pass for Ruto. And being a true pass for Ruto, hata mtu ya independent unaweza kuja na upite katikati sababu there will be no Raila to punch box and punch him in all these kind of things. There will be no strong opposition that unaweza kuja na chama ingine ukataliwa, you know. And you will also use the words that, you know, even if to support who and who, at the end of the day, watu wanaenda kushikana huko mbele. So it will be a good one for a new breed of, you know, politicians and leaders in terms of coming kusema ukweli na kupita katikati sasa. And it will be also good for those who've been able to dandia in terms of kutumia salamu za president na kupiga vita Raila ndio wapate popularity kule ground. Yeah. So it is going to change a lot, and I hope that Baba will go. It's going to change a lot. There will be no strong opposition, but going forward, things will actually be different. And you will get to know now many of these MPs will feel useless because hawatakuwa na content mingi. So ground itaanza kuwakataa. Unaona kuna jamaa wengine huko Central juzi anajaribu kuongea na ni mtu anajifanyanga senior.
anaambiwa bro, hebu wacha weka mic chini. Kuna kitu unatuambia. Hakuna kitu. Hivyo ndio ground inafaa ikuwe bwana. Hivyo ndio inafaa ikuwe. Yeah. You cannot come and tell us promises as if we are still in campaign mood. You cannot come and tell us stories every day. Come and say this is what we have delivered. This is what it is on the pipeline. So you kutuambia tu sijui nani every time Raila every none. You are not giving us prompts on what we are achieving as a country. So I like what Raila are doing currently. And I always say, ukiona mtu anangoja na nyoka ambia weka chini microphone, potea hapa, enda huko ongelesha watu wengine. Yeah. When I was home, Arama, a lot of MPs prefer staying in Nairobi currently than even being kwa ground. They don't want to go. They don't want to go kwa raia huko. Mtu anakaa by Tuesday amerudi Nairobi. And by then they were on recess. There was nothing happening in Nairobi. But they feel the heat already. You cannot be always promising and over-promising and telling lies that are not materializing. Yeah. So the good thing about Raia now, they've learned. Yeah. And I hope during this time and period that Raila will be away, it will be a good point to prove that now these people needs to deliver. Raila is not an issue at the moment. He's not here. What are you giving us as a nation? So we pray for him to succeed. So ndio tujue ukweli wa jamaa. Yes. All right. Interesting. Mbauni. Naam. Sema yako na wewe bwana. Sasa unajua mimi ushangaa tu. Yeah. Mwafrika alilaaniwa na nani? Because mimi naonanga we always brag for nothing, like tunajifanyanga venye tumesoma, venye tumefanya nini, we are so useless. I mean, we have made ourselves so useless, like just to follow A, B, C, D without skipping or without forging anything. It's a problem to us. Yeah. We just believe in shortcuts. Because in the first thing, Raila hafai kukua kwa hiyo race. Na kama ako, anafaa kuwa tu na ambitions like any other person. Yes. But akuwe disqualified tu venye amesubmit vitu zake. Yeah. Na disqualification yake inakujia wapi? Academics. Mpaka saa hizi kitu ya kwanza sijawahi sikia mtu amewahi soma na Raila. Ama mwalimu wake. Yeah. So, kuna mambo zake mingi za academics but still in question. No wonder unasikianga Miguna na sisemi I'm not Raila's hater. Yeah. Simchukii. Nachukia tu uongo. No wonder unasikianga Miguna akisema this guy is a diploma holder of welding. He got it in Germany. He got no other proof to say otherwise. Yeah. Ukaulizwa useme like useme nini? Useme classmates wa Moi Kibaki. You can list some. Yes. And the guy is old. Yeah. But unajua huyu alisomea wapi na walisoma na nani. Hebu niambie classmate mmoja wa Raila. Niambie. No. From primary to university. Niambie tu moja. Umewahi sikia amejitokeza ati huyu jamaa form 3 hivi alikuwa analala kwa kitanda ya juu. Na mimi niko ya chini. Ama alikuwa chini na nilikuwa ya juu. Hii ilikuwa mwana yangu. Ulisikia wapi? Yeah. Okay. Then amekuja amekwambia yeye ni civil engineer. Yeah. Okay. Wacha sasa tuachane na hizo amefanya. So pale kwa EU qualifications zinasema akuwe na masters ya nini? Ya law. Oh. Hata sijaangalia qualifications. Yeah. Nilipost kwa group ya kwa group
Yeah. So unaweza kaenda usome hizo qualifications. And I was so mad jana nikiambiwa na mtu hapo tu kwa group, like Raila is not a fool ati hajasoma hiyo kitu yenye naenda kusema ati hajui hizo qualifications. So my question was, okay, so if I'm a doctor, why should I apply for electrical engineer job? And when you say doctor, you're saying medical doctor. Medical doctor. Yes. Hiyo sio line yangu. Wacha nitegee mpaka hata Kenya Power atasema. Why should you apply for a job that is asking for an engineering degree? Yeah. I see. If I'm a diploma holder with 100 years experience, yeah, why should I apply for a job that requires a PhD? You don't have it. Unless they have said equivalent to 100 years of experience. Yes. PhD or equivalent, yes. Yeah. But kama hakuna hiyo jina or equivalent, I'm out with my 100 years experience. Yeah. Na sasa uniambie huyo ni mse hayuko Kenya, alikuwa anasema ati mambo ya masomo na Raila kusawa sijui nini. It's someone who is in first world countries with that mentality of doing wrong things just because, yeah. Sasa niambie, how do you expect that guy in Keno village to do things na amesikia kuzo yake mwenye ako majuu, the role model wake venye anasema. Yeah. Wow. Garbage in, garbage out. How do you expect that guy's kid to be venye amesikia venye dada alisema jana? Ataishi kutumia hiyo revi. Oh yeah. So how do you expect us to have a straight nation? Sometimes being truthful is something so important. You are truthful to yourself, you are truthful to your God. That's it. So hapa kwa hiyo AU, hiyo ni mambo ya academics. I think nimeenda sana. So acha tuangalie sasa the political side of it. Yes. Either way, it's a win to the Kenya Kwanza government. Either way. Yeah. You get it? It's a win, it's a plus for them. It's a plus for them. Yeah. It doesn't get for the reasons that they Alfred have said. Yes. If he doesn't get it, it's a win for them. Yes. It will be used as a political tool. Jamaa mwingine nilimsukuma mpaka huko AU. Akaanguka bado. Akaenda kulimwa. Bwana, ligi yako ilikuwa imefika Lang'ata. Yeah. Wow. Wow. That one is equivalent to send that guy to a grave. Yes. Juu utaulizwa. Do you know, akianguka. Yeah. Akianguka hii, I will now confirm venye kuna rumors husemekana ati alilaaniwa na babake. I will confirm it. Huwezi limwa nje na home and away. Yeah. So hii ni mtego. Ikikushika, it was expected. Isipokushika ni bahati yako. Hivyo ndivyo naweza kusema kwa sasa. Yeah. Wow. I mean, to me,
Mauni, the aspect we may bring up, which is indicative of generally our so-called leadership in the country, all over. Yeah. After I've pointed to the same thing. Kuna watu on either side are relevant because of Raila. Yeah. They are relevant because they speak how Raila is bad. On that side, they are relevant. Na kuna hii side ingine wanasema mimi baba ndiye aliniweka hapa. Then they are relevant. So either side, he is used as a symbol of being relevant, whichever side I'm going to be. And that's why to me, it was so laughable when I'm looking at my Facebook feed, ninaona mjamaa mwingine hapo mwenye alikuwa yani anaongea mpaka karibu anajiuma ulimi na mate natoka on the sides, how Raila is the worst person. Unajua, all of a sudden unasema he is fit to be president of presidents, so he can go to be the AU chair, or now they call him the AU president. Unajua imetoka kuwa AU chairman to AU president. And I'm like, don't get me wrong, it will be nice because I understand hii kitu ni rotational basis, you know, West Africa ndio walikuwa naye, so hii ni time ya East Africa ku appoint their person. So he may have that chance if all the East African countries agree kwamba this is the candidate we are supporting. So the rest of the nations, African nations, would not have a choice but to agree to the person, the region that is supposed to produce a candidate, wana support. They will not have a choice but to agree with that. Yeah. So maybe that will be the option, or that's how he's going to get in. But the overall, to me, the overall picture, Mbauni, that really disturbs me is going back to our own people. That, like we were saying before the show, sometimes I use the word leaders in a very loose manner. Kwa sababu, to be honest, we don't have leaders. Like you were saying. We have dealers. They just use dealers. Yeah, we have dealers. That's all. Trading a favor today or trading this today for tomorrow. Yani mtu leo kabisa nakuja anasema Mbauni vile nilikuwa nakuambia example. Because I'm laughing. The people who are frothing on their mouth and speaking so much bad. On either side. Saizi there is a camp inaitwa camp ya laughing at Gachagua. And saying Gachagua has been left out in the wind and is twisting in the wind. And I'm like, you people, do you even know what you're talking about? Who told you that? Yeah? Supposing ifike mwisho, this thing doesn't work out vile munafikiria. Then are you going to, we are very quick to change our story and our song mid-air. Yeah. Ndio nilikuwa nakwambia Wakenya tukienda acrobatic competition tutapata gold medal sisi wote, because we are very good at twisting in the middle of the air, and we kwanza, yani mtu ana twist mpaka ana change nguo, anavaa nguo tofauti, anavaa suti, anatoa mpaka anafunga viatu chini. Unajua kitu moja, acha nikwambie, okay, hii example sijui vile watu wataichukulia, but that's how I see it. Yeah. Do you know how Raila is used? Na wenye wako ODM na wenye wako government. Yes. It's the same way Satan is used. Imagine mpate breaking news asubuhi dunia mzima. Yeah. Shetani amekufa. Yeah. Unafikiria ni churches ngapi zinaweza cooperate from there? Wow. That would be a tough one. Unafikiria Sunday, si leo ni Thursday, Sunday ni wangapi wangeenda church? Yeah. People go to church not because they love God, it's because they fear Satan. Yes. More than they fear hell.
So hapa ndio the same thing hapa. So church Sunday ingekuwa kitu ingine, si church sasa, ingekuwa inaweza kafunguliwa. So the same way kuna watu, so Satan amekuwa trading tool kwa religion. Yeah. The same way Raila amekuwa trading tool kwa politics. Politics, yes. You abuse him very well, you get a seat. Yes. You be so loyal to him, you get a seat. You get a seat, yeah. Yeah. So kutoa Raila out of the Kenyan politics. Politics, yeah. I think hakutakuwa na politics anymore. Yeah. So what is going to happen? Na politics. Before kina, you know, the bad thing with him is that's like, na I think ndio maana wali vibe na Uhuru. Yeah. They have a common denominator of not bringing up a leader. Yeah. Or grooming up on else. Yeah. Raila hajawai tuonyesha ati like, nikiwa siko, this is the person that can be responsible of the house. Hajawai onyeshana. So either way, atoke kwa politics, ameacha vacuum hapo. Before kila mtu afikirie ni Babu Owino, ni Orengo ama ni nani, hiyo confusion italeta enmity. Yeah. Kwa side hiyo yake. Yeah. Sijui kama uliona tweet ya nani ya Robert Alai. Alisema Raila akienda huko 2027 it will be the highest time for the ODM members to support Ruto without thinking twice. Hawezi support Kalonzo. Yeah. Bwana, mbona unachafulia Kalonzo rafiki yangu jina hivi bwana? Juu, okay. Unaweza okay. Joel, unakuanga na marafiki wangapi? Wengi. Yeah. Kuna mwenye unajua unaweza katuma na pesa. Yeah. Na afikishe, si ndio? Na huyo mwenye umetuma na pesa, yeah, unaweza kapata huwezi kamuamini sana na check. Yeah. Na kuna mwenye unaweza kasema ni huyu usipatie cash lakini check ako sawa. Check. Yeah. Yeah. Check atafikisha lakini cash mtasikia tu mambo zingine. Yeah. Kuna mwenye unaweza kapatia bibi yako ati nimeenda Kenya niangalilie boma. Yeah. Na usikue na wasiwasi. Na mwingine utaenda urudi upate mbegu. Upate usijui bibi yako amevujwa mkono, usijui kumeenda na wote ni mabeshte wako. Yeah. So niwe unajua where to position them and when. Yes. The same thing happens in politics. Wanakuangalia potential yako imefika wapi, wanakutumia, but kufika hapa umeenda sana nani. Wewe ligi yako ilikuwa imefika tu hapo. Yeah. Yeah. Simama hapo, tutakugroom tu ukiwa hapo, tutajua venye tutakubranda. Hivyo. So, Kalonzo atakuwa tu kingpin wa Ukambani. Hata hiyo Ukambani yako kingpin kweli wewe? Okay, unajua kuna kitu anakulianga? Yeah. Wiper. Wiper party. At least hutoa bunge, inatoanga seneta hivyo. Yeah. So ako na kakitu na ako na say. Ako na kasehemu. Yeah.
Lakini sasa kuambiwa ati yeye ndiye flag bearer, No way. sasa hapo italeta shinda juu ataambiwa pana, hatukusema flag, tulisema frog. Oh. Oh. Kwa sababu yeye ni Mkamba wali pronounce R kama L. Okay. Oh my God. Sasa ikifika hapo anaambiwa tu okay, anasema tu fanyeni venye mnataka na mimi. Yeah. But sioni kama kutakuwa politics ya 2020 ya 2032 itakuwa so easy. Yeah. It will be so easy. Yeah. 2032 up to 2032 it will be so easy. Yeah. Without Raila kuna mtu duka yake itakuwa imefagiliwa, hana stock. Yeah. Na ni from both sides. Kuna watu wengi sana maduka zao zitafungwa. Vile Alfred amesema kuna watu hata kuongea wataongea. Yeah, useme nini? Na unajua opening remarks zako zilikuanga za yule mzee wa kitendawili. Okay, sasa hayuko. Sasa opening remarks zako ni gani? Hauna? Yeah. Acha kwanza nifikishe hapo. Yeah. So Alfred, what is our hope for the country? Do we have hope, or do we have a direction? Do we have a place to go? What is our choice? Our choice is raia kukuwa opposition mwenyewe. Yeah. Ujue unajisimamia, hakuna mtu mwingine anakusimamia. And for the next few years to make informed decision on who to choose and elect going forward. Because you've seen that these guys can change within a flip of a second. Yeah. Like the Raila who was bad yesterday ni mweupe kama pamba. Hatukuwa tunamtaka juzi, tunasema ni nini na sasa hivi tunataka kusukumia Afrika yote mzima. Sasa mtu mwenye sio mzuri kweli jamani. Yeah. Tunataka aenda tuongoze huko na si atatuaibisha. Yeah. Kama tulimkataa juu ni mtu mbaya, si ataenda kutuaibisha huko wasema huyu ni mtu gani Kenya ametupatia. Yeah. So those are the kind of things we need to be checking out and analyzing before even we say much. But for now, because it is interest and everything, we want to say that going forward, it is us now as voters to make decisions and have informed abilities when we are choosing. Okay. But above all, before 2027, as Paoni said, now mpaka 2027, it's hata Ruto asema anataka 15 years atapata. Now that Nyanza and every other MP would be supporting him wholeheartedly, so there will be no opposition in parliament. Hata waenda waamend wafanya nini, watapata tu hata waseme hakuna election after 7 years, watafanya hizo. But most importantly is mtu sahi akikuja ground anajaribu kukusomea ama kuambia masalamu ya Nairobi na hakuna pesa na maneno, ambia hiyo mtu achana naye kwenda huko. Yeah. Kitu natuambia hiyo ndio njia tu rahisi ya kupanga jamaa. And unfortunately many of these people, ARAMA, many of these people wanakuja wanatumia wazee wawili watatu na vijana wawili watatu wenye akipiga simu anashika yake na wanatumiwa 500. Wanataka kuinfluence the whole village that huyo mtu ni mzuri because anachukua simu yako na anakutumia 300, forgetting that we have thousands of people who are feeling the pain of everything that is happening currently. So we need to stand down and say, look man,
We cannot longer be pushed up and down. You know, kila saa. It is our time now to shine. Yeah. And say as is. But on Baba, we wish him well as he's been trying this thing. Asipopata hii arudi sasa ile ya kusema sasa Bondo direct asikuja tena kutusumbua sasa. Roho safi tu. We are aenda sasa roho safi. Huwezi nyimwa nyumbani unyimwe huko nje tena, hiyo itakuwa ngumu. Tumpeleke Nyayo Stadium tumfanyie retirement party. Tutafanyia sherehe sasa kubwa, aende nyumbani apumzike sasa. Acha kutusumbua na yeye hapa kila sana makviti apate. Yeah. So huyo azipofata raundi hii tutamlazimisha retire aende nyumbani. Kuna watu wengine tunaweza wagroom. And unfortunately, you know, the Baudi said that he has never built someone whom we look forward to know who is coming. No African president will do that. No. Tell me who has done that. Hakuna. There is no one has ever done. They just want to be idols that we worship, and those who are, who are below him would want to worship him until the end. Where's the groom? The fear is always in groom, you can come and slaughter me in the middle of the night. And that is why they know how to play this thing. You know, hata ule mtu ulikuwa unadhania na mtu akili mingi professor nani, he's confused. He doesn't know where he's going. Yeah. Mara wanasema maybe ni nani kidogo na watu ya nani, kila mtu yuko confused. Ajui atanipika kama ni nani, like they are just there like children, you know. Alfred. Yes. Ebu angalia venye Kibaki alikuwa mtu kama Sakaja. Sakaja alikuwa very young, very junior guy in Kibaki's campaign. Yeah. Yes. But amegrumiwa tu hivyo venye amemoldiwa tu venye na sasa ndiye governor. Angalia mtu kama Moi. Moi alitoa Ruto wapi? The same Moi alitoa Uhuru kwa klabu na akampea mpaka UMP na Minister of Finance. Yeah. So we have living examples just within us. Without even going anywhere else. Tunaweza kazi pick nyumbani. Then nimesikia Alfred kuna kitu amesema kizuri sana. Yeah. But sasa nataka tuangalie to dissect. Yeah. Amesema raia anafaa kuwa opposition. Juu ameona those people can easily change their minds like overnight. Walikuwa wamesema hivi. Like we said, they are dealers, and dealers change their mind. Okay, can you ask yourself a question? Do you know those dealers represent the majority that voted for them? Yeah. I think a mango doesn't fall far away from the tree. So in other words, we are all dealers. Yeah. Wow. We are all dealers. Yeah. Hapo usijidanganye. Unajua kitu moja, hebu angalia. Okay. Yule MP unataka ati aende akutetee. Ndiye mwenye aligeuka overnight. Na huyo MP ni wewe ulimchagua. Na mpaka saa hizi wewe ni diehard wake. Yeah. Bro, you have the same line of thinking. Yeah. Yako ni venye haisikiki loud kama yake. So how do we change that? And where do we make that change? Unajua okay. Sasa hapo ndivyo nilikuwa nasema. We go back to our roots. We go back to our roots. The campaigns will be so easy to do. Yeah.
and a lot of things will be seen working, but it haitakuwa for the faint-hearted. Watu sasa waambiwe, Joel, unataka kiti ya nini ya MP? Okay. Umetoka wapi? Kisii County. Okay. Yeah. Hata utaenda kwa Kisii, ukule ile kiapo ya tradition. Yeah. Saying that you will never betray your community and or the people who voted for you. Na ukikula hiyo kiapo, hizo viapo, they do work perfectly. Na haiwezi ati ukufe ati uende mbinguni ati siku ya judgment. Ni hapo. Ati umekuja, tumefunga deal na wewe, nimekupatia ka check, before ukadeposit ushapata accident. That's how the African tradition oath work. So hii itakufanya aje? Unajua watu wengi of course watakuwa anti that thing. Yeah. For one thing, they know it's so strong. Hiyo itarahisisha mambo pili. Wewe si utaitikia kuenda. You will be the one to be elected by default. Yeah. Okay, kutoka hapo tukikuchagua na nini, wewe ukitaka umechapa ile kiapo before uchaguliwe. So ukichaguliwa utaenda kuchapa ile kiapo ingine ya kuchukua Bible na nini ukitaka. Sasa hii mambo hii conmanship lazima tukue na njia ya kudeal nayo pia sisi. Yeah. So, okay, venye sasa ulikuwa umeuliza ati how can we align the community again from the home? Haitakuwa kwa sisi. We are already the old dogs. Yeah. But to our kids, we can still start teaching them. Wagrow wakiwa watu straight. Lakini lazima pia sisi tukue the examples. Juu mtoto anafuata venye anaonanga venye unafanya, si venye anasikianga ukisema. Be a book reader, your kids will like books. Yes. So tukafanya mambo yenye like we become straight, watoi wetu watatu adopt. Wakienda kwa society watakuwa straight pia. In 50 years to come, we might have a society. Yeah. But kwa sasa, I think sasa utamaduni, turudi kwa utamaduni. Okay. Yeah. So Alfred, I have a question. Trying to pivot this to the same, but using the same concept. And I want to use this example. The government is determined to deploy police officers to Haiti for so-called peacekeeping mission. Yeah. Swali yangu ni, why don't we put them into practice in North Rift, mahali kuna shida saizi, before waende Haiti? Umeona mmoja amekufa huko Amerika kabla hata wafike. Niliona hiyo, yeah. So umeona hiyo maneno? Yeah. Hiyo, na umeona walishakula float ya huko na bado kazi tuendelee. Yeah. So unajua hiyo maneno ya Haiti na involve UN nini, so wanaweka pesa before, so natumanga float. Yes. Kuna majamaa wametandika hiyo float na wanasema bro, so ulikuja kazi ukasema utumishi kwa wote. Yes. Sasa wale wote ulikuwa umesema wewe umedeployiwa huko na una say.
Yeah. I get a lot of messages from these officers. ARAMA, it is quite unfortunate that they are treated as third level citizens. Yani unapelekwa tu juu chini, they don't even have anything to say. Yeah. So these young ones, and then these other guys who have served, you get just posted. You don't even have time to kujitetea. Yeah. And that is the reason why, unfortunately, we get a lot of corruption comes from the police, because these people are not given opportunity to kujitetea. They are not taken as human beings. Like you are just being told what you are meant to do, nothing else. You don't compromise. You don't argue. You don't say anything. Yeah. It is unfortunate to see that we are not solving the issue of no thrift in terms of cattle rustling and everything. Yes. But we are focused on taking a lot of officers to Haiti. But it is not that we didn't want to finish the issue of cattle rustling. It is because it is a business of the high and mighty. Oh. Because if it is not so, you remember this guy, why are we having GSUs and army people in the barracks? Kwani wakifungua lori mbili pale hao watu watasimama siku gani? Hakuna. Leave about the police. What is the wanafanya kazi gani? Kama sini kulinda nchi. But why are we losing teachers? You know, wazee wa mitaa, chiefs, yet the people wenye wako tu kwa barracks wanakula pesa wakirelax, wanangoja nini tena ingine? If this is not what they can come out to support the country at the time of need. So, hizi niambia helikopta tu mbili ya wanajeshi ishuke tu hapo tuone kama watu bado watashutiana. You know, they are using AK-47s. Where are they coming from? You know, kwani no one is checking out the borders. That's what is being shipped, what is being dropped, what is being done, what at what time. Yeah. You know, if they're saying they're bringing it from neighboring countries, are we not having security personnel per border? Yeah. You know, if it is not coming out from, you know, neighboring countries, where are they getting from? They're getting from in and within. You know, so hapo serikali wametucheza kidogo. Hapo wametucheza kidogo. And it is unfortunate that we are just sitting and watching our brothers and sisters being slaughtered every day in the name of people peace. Yeah. Remember Cheptais when there was this guy called Matakwe, he was terrorizing people in Mount Elgin. Yes. But there is one day, I think it was during the era of Kibaki, alisema mtu hawezi kuja kutupatia hapa tukue worried in Kenya that there is insecurity in Mount Elgon. Walinyeshia jamaa bana, mpaka leo huko na Mount Elgon unaweza tembea usiku mchana bila wasiwasi. Yeah. You know, women and kids had a lot of problems going even to fetch maji. Because unatembea, unakatwa masikio, unatembea, unafanya nini. But you know, now it is an area whereby it is, you know, producing the best athletes and everything else, because there is no worries in terms of you're worried what will happen to you. Yeah. Exactly what is meant to happen pale Pokot and those areas. Yeah. Hiyo tu ni lori mbili ya wanajeshi na wapea 1 week. Yeah. Naambia raia mtoke huko mtuwajia watu. Watu wananyoroshwa tu siku mbili, wanatoa gari ya maji moto wanamwaga huko juu, watu wanatoka nje. Yeah. Hapa kuna michezo mingi. Iko mchezo mingi. So is it that we don't value our citizens? Kwa sababu Alfred, mimi najaribu kuunderstand hii kitu. Ule MCA mwenye alikuwa na plead na president, was he from Pokot or where was he from? The one who just got killed, I think a week or 2 weeks ago. Yeah. So if a politician can ask the president, please help us, and then a few days later he dies from the same so-called bandits. So what is help for me as a common citizen? Mwananchi wa kawaida huko yeye ako na bahati kweli? Hebu nikuulize Joel. Yes. Our president, deputy president, yeah, governors, yes, presidents,
deputy governors, speaker of both houses, observing all protocols, mabibi na mabwana. Yes. Who values you? Yes. Hata hujaambiwa wewe ni bwana ya nani ama bibi ya nani. You are there, mabibi. Mume yako kwa jumla. Yeah. Yeah. That's we. And I always feel bad. Yeah. Nikiona like the way the same word yes has totally different meaning. Yes. Just because of the region. Yes. If you want to say someone has no exposure on anything like hajui chochote. Mm-hmm. In Kenya, we say is a local guy. Yes. Hapa ukitaka sasa mtu mwenye ataheshimiwa na mtu yeyote, local guy is the local guy. Yeah. Hawa Marathi wanaitangwa locals. Yes. Just see the difference of 5 hours flight. Yeah. The whole meaning has changed. Yeah. Referring to the same person. Like same name, but same name. Huyu ni native wa huku, anaitwa local. Yeah. Native wa village yenu umuite local. Huyu anaheshimiwa na country nzima. Yeah. Huko nyumbani na amekuja. Yeah. Yule amedharauliwa na kila mtu. Serikali na wananchi wenye wako juu yake. Yeah. That's how we are. Hey. Boss. Bwana Bob, karibu. Yeah. Hello. Vipi? Sema bwana. Hamjambo. Hatujambo. Imekuwa muda. Sasa wewe ulitutishia wiki mzima, unasema unaonekana. Ndio mimi. Wewe acha. Sasa unakuja sasa tunaenda kumaliza show. Nilichelewa kidogo. Hii mambo ya plantation ilikuwa imenishikashika. But niko. Okay. Yes. Haya. And it's unfortunate pia sikupata fursa ya kufuatilia kujua nini ndio ilikuwa, sijui tulianzia wapi, tumefikia wapi. Sisi tulianza na mambo ya baba na AU, sijui mnaita chairman, sasa sijui mmeibadilisha kutoka chairman imekuwa ni president wa AU. I don't know which is which, but to the same aspect, I think me and Mbauni na Alfred tumesema Kenya hatuna leaders, we have dealers. Kwa sababu Bob, yes, I am sure nikikuuliza uname even 10 politicians who are saying Raila is the enemy of the country, and the same 10 right now are saying he's the best person ever, I am sure you can name them within seconds. Yeah, wasemanga ule mwenye alisema politics is not objective. Yeah. It's subjective. Subjective. Very subjective. It depends with where the flip is. Yes. But I think on some issues kama hii yenye may happen. Yeah. We both tunaiangalia both objectively and subjectively at both ends. Ni kama hii housing project. Ni kama hii housing project ni unakuta watu wanasema ni mbaya. Yeah. Na mwingine anasema ni mzuri. But kila mtu anajua reality ya kuwa there is no problem na housing project. No. Unaona? But simply because kuna mtu ana feel like ni ajenda yenye itasaidia mtu mwingine. So watu wanaiangalia hawaioni for the common good ya mwananchi. Wanaona for the common cause ya politics. Yes. Na hapo ndio I think watu wanaanguka. No.
tutafika ile point yenye kuna issues zenye taangalia as a country na kujiambia this one is good for country, this one ina cut across. Yes, you good? Yep. Unaona, so I was trying, nilikuwa nasikiza hizi ma arguments za watu about, for instance, wacha nimedigress kwa housing kidogo. Yeah. So I had Ledama talk. Yeah. Unasema on one end, oh, it's a good project, you know, it's a good project. But you see, it facilitate more, you know, kuna kitu mtu anataka kupinpoint simply because ana feel he's not haiko on his side, and I wish ingetoka from my side. The same people kwa campaign yao, they had the same pledges. Yeah. We all want housing for people. But when ikifika point like now ndio tuko nayo tunataka tuanze kupigana tena. So same thing na issue ya Raila. Yeah. My opinion about Raila atakuja kuomba kura kesho, nitapinga yeye venye nilimpinga last time. Unaona? Yeah. Yeah. Whether ni on principle ama si on principle, ama ni on feelings, on emotions, whichever the way. Yeah. You know, but on such a scale, you know, when Faki was contesting for it, the Francophones came together and they knew it is for the good of the Francophones. Whether it's for the good of the Francophones or it's just to massage the ego of Francophones that took on a representation. Yes. Unaona? So ni the same thing na inatokea saizi, and that's why East Africa Federation na SADC itabidi pia wakuje pamoja kupropel the same candidacy kama in the countries of appeal. Yeah. It serve their interest best. Yeah. Yeah. So I think the interest ya regions saizi, it is more the interest ya regions than interest ya growth ya African Union. Yeah. At least upate kama kungekuwa na candidate mwenye ni honest, ni genuine, kama ule Traore wa Burkina Faso ama jamaa wa Mali mwenye anasema hii kiji nataka kwa sababu nataka tukata ties yetu na over reliance kwa the West na the former colonies. Yes. Yenye unaambia France hatuwezi tegemea Federal Reserve ya France kupropel economy ya West Africa. No. Then mtu mwenye anakuja na agenda kama hiyo, then tunajua okay, ako na the best interest ya Africa at heart. Yes. Kama venye Mali walikuja wakasema amwezi kuja kuchukua minerals yetu ziwa benefit sisi wenyewe tutadetermine venye minerals yetu tutadeal nazo. Yes. No. So kama angekuwa kama sema Raila anakuja na agenda kama hiyo then tuko sure, then bas then I think tunaanza kujipata kwa the right stage of history. Yeah. Raila amekuwa kwa hii siasa for the longest time. Ndio kitu Mo Ibrahim alisema. Yeah. Wewe na hizo yote unakuja kutongoza unapeleka wapi? Kaburini. Because his reform credential haionyeshi the same thing. No. Unaona? What he talks and what he does are two different things. Unaona? You know? So long as interest yake imekuwa taken care of, he don't give a damn about other things. Yeah. So the only reason tuna feel like tunakuja pamoja kama wa Kenya kusema okay, Raila's candidates ni tumekubaliana nayo. Nile tu massage tu ego yetu tunasema is a Kenyan. Kenya has made history that somebody, a Kenyan, came and became the chair of, you know, the African Union Commission. Kenya. So, and the other thing, kuna kitu ulisema proposals. Ini garbage media. Nation ni garbage media. Yeah. Niliona hiyo news na nikaenda immediately kwa nini African Union Commission. And I talked with my friends wenye tulikuwa pamoja kwa Pan African Youth Assembly. Yeah. Najaribu kuangalia nasema hasa hizi nation walitoa wapi nini yao? Are you talking about the qualifications ama? No, walikuwa nasema sijui there are changes that will back Kenya and Rwanda from what.
some shenanigans, you know. Okay. So unaona hata inaanza kuwa tena our interests being taken care of, you know. Yeah. Sisi kama nation, are we professing the same things yenye itatubenefit ama tu tuna papia mambo hapa? So yeah, that's my take for sure. Okay. All right. Yeah. So the other aspect that we are looking at is go ahead, Bauni. Bauni anaswali. Go ahead, Bauni. Bob, I think nilikuwa nafinya place ingine ikajifinya tu kwa mkono, lakini naweza kauliza Bob swali. Okay, Bob. Hata tukisema ati ni ego ya Kenyans and like we need one of us to be there so that we can feel like okay, ni sisi tunaongoza Afrika, like ni sisi tunaongoza the presidents of the presidents. No, okay, Bauni. Correction, Bauni. It's not the presidents of presidents. You're not going to become the president of the AU. You're just the chairman of the executive committee of the AU. I understand. Hiyo inakuja chini, kuna head of states, alafu kuna ya foreign ministers, alafu sasa kuna executive. That's the third tier. Okay, so my question is, why should we give our worst instead of letting other countries to give the best they have? Answer that. And this other one, what if we are going for our ego, then the ego becomes our disappointment? Will we take it, or we will blame the person who failed? Bauni, I also have a question. What is the worst? Lakini huwezi jibu maswali na maswali. Hapana, tunaweza jibu maswali na maswali. Kwa sababu umeniambia why are we giving our worst? And I want to answer you back that what qualifies our candidate to be the worst candidate? For one, the person, I think Bauni is saying that because that's what we have, everybody has been saying all through, that this is the worst person ever to be a leader of anything. Hebu nikuulize tu Bob. Yes. Umeanguka mara 7 kwenu nyumbani. Mtu wangu nikupatie mkate ikiwa imetumbukizwa kwa chai, ushindwe kutafuna. Uniambie utaweza kuvunja mfupa. Bauni. Nataka na kurifaa mahali. You like reading, right? Yeah. You like reading. Nataka utafuta kitabu inaitwa Team of Rivals. Soma Team of Rivals, it will give you an answer of how Lincoln was able to rise later on to be president after failing all those number of times. Lakini unajua kuna kitu moja. No, I'm just giving that one might help a little bit. Okay. Unaweza kuwa nasema umejaribu nyumbani mara mingi. Kuna watu walijaribu, kuna mtu nitakupea tena another scenario. Kuna jamani tu Koti moja amejaribu kuwa MP wa Eldoret North kutoka 2017. No, 1997. Amekuwa akianguka mpaka siku ile ikakuwa soi, anaendelea kuanguka. One time akajaribu ile, wacha nijaribu hii governor. Nikipata nipate ile, wacha tubatishe. What happened? When he became a governor. Do you want to say that he was so bad that watu wa Eldoret North walisema hawezi fit kuwa MP wao? Yeah. You know. So it's, I don't know. Life offers, I mean, the dynamics about life and politics is so interesting. We might, people in a small village, people in a, and I'm sure maoni hata mwenyewe maoni ukienda kwenyu, waambie unataka kuwa village elder. Niko sure unaweza omba village elder miaka 50 watakunyima. Siku ile utasema nataka nikuwe governor wa area, watasema basi huyu ndio tulikuwa natafuta. So I think that we cannot use that parameter and say that we are offering the worst.
You know, Uh-huh. we had so many people who could have offered themselves for candidature, and I believe there were many. We always say, whoever is in leadership, we're not saying that they are the best, but it is just that these are the only one. These are the ones that have an opportunity, have had the opportunity to become leaders at that particular point. The thing is, do they have the interest? Some have the interest of the community. Some have the interest of their own interest. I just want to believe, since Rawa amejipresent, East Africa Federation haikupresent mtu mwingine tena, then there is something that the East Africa Federation leadership has seen, and not Jakaya Kikwete, who was I don't know if he's still on the race or not. I'm yet to hear more about that. So what about the qualifications? You had made the threshold about the academic qualifications. Na hiki kitu nataka nikurudishe tena nyuma Mbauni. Ule mtu mwenye amekuwa, na nikwambia kuna 7 steps. Kama mwenyewe tulidiscuss kidogo. Kuna 7 steps ya qualification. Right? Nataka kuniambia Rao na hii maisha yake yote haikuwa AU infrastructure chair, haikuwa nini? Haikuwa one, akikuwa AU chair infrastructure na kila kitu. Nataka kuniambia kabisa that ajui haja qualify on any of these things. Hebu nikuulize je. No, I'm just asking. Okay. I'm just asking. Kuna kitu unafaa ujue. Kama wewe mwenyewe unaweza apply job. Nataka kuniambia sana apply job unajonga hii. Umeenda Uganda, umeenda wapi? Man, that discussion is neither here. Okay, acha nikuulize swali moja. If he knew he was not qualified, he would not present himself. Drug dealers wenye ushikiwa airport wanasemanga wacha nikashikwe. Si ndio unataka kuniambia? Drug dealers wenye ushikwa kwa airport anatokanga na suitcase yake, anasema nimeenda kushikiwa Hydros leo. Yeah. Even lakini plan ya huyo dealer inakuanga safi sana, like anaonanga mpaka venye amehepa. Bila anaroboa. Lakini akifika ile side nyingine anapata hapana, mambo si vile nilikuwa nadhani. So kukua structure sijui nini wa EU, hiyo ni lenye anasemanga amesomea ya engineering, si ndio? This another different thing yenye inasema okay, na amesema mara ya pili, like amesema kuna 7 stages of qualifications. Kwa hesabu tulikuwa tunaona hesabu iko na A mpaka F. Unapatiwa kihesabu kimoja kiko na part A, part B, part C. So unaweza kapata part A, B, C, ufail D. From D hapo pengine pote chini hauwezi pata kitu. Juu inaenda ikirifaa kwa ile umepata pale juu. Sijui kama umenielewa. So by the virtue that academic eco stage number 7 doesn't make it less effective. Otherwise it could be not there. Si kusema ati walikuwa na ink mingi ati ilikuwa ina expire like in the next 1 hour. Waza andika nayo hapa isipotee tu hivyo. It had a meaning and purpose. So Raila anaweza kakuwa amepata A, B, C, D, but E inasema using E and D explain, na alianguka ile. Hii atapata aje sasa? Bauni. Nimekwambia a person of this stature can never know that they are not qualified for this. You know, I'm saying the person of this stature, a person of this stature cannot. You want to tell me? Just let me talk about it. Yeah, I cannot. I don't think with some experience there's a way you can convert mechanical engineering degree to a master's degree in law.
what is a natural science? Go back to those things and read all of them. Go read all of them. What is a natural science? Good. Hebu turudi hapo na wewe. Rudi kwa qualifications. Katika. Oh, sorry. Nasema niko hapa kwa hiyo nataka about the academic requirements. There is law, international relations, diplomacy, business management. Business administration, political science, social sciences, or closely related field from a recognized institution, a PhD in law, international business, diplomacy, management, business admin, political science, social science, will be an added advantage. I don't know law, international relations, economics, diplomacy, management. So any engineer or any person mwenye ni daktari hawezi kubalika. So what is the definition of a social science? Or anything, or listen, now this is where the thing is, or closely related fields. Social science or closely related field. I am not maybe HR expert, so let's explain HR issues. Let's see. Sasa niko hapo. Academic requirements. A degree in law, international relationship, a master degree in law, international relationship, diplomacy, management, business administration, political science, social science, or closely related field in recognized institution. Okay, now the question is, master degree in law. Endelea kuongea na mute, endelea kuongea. Okay, master degree in law, international relationship, economics, diplomacy, management, business administration, political science, social science, or closely related field from a recognized institution. So my question is, do you know these are master's degrees? Joel, unanielewa hapo? Yeah. All of those ones are master's degrees. It's master's degree in law, master's degree in international relationship, master's degree in economics, so master's degree in diplomacy. Hapo wako wapi? I honestly, I don't know his academic qualification, so I can't even comment on it. But so the question, I think to me my biggest interest will be, are these either all, or do you have to have all these, or do you have one of these, or two of these, or three of these? One of these, yeah, bro. That's the biggest question. Because tomorrow, you can list all the requirements, but somebody says you should have either one or either two of these, three of these, or one of these. Are they listing academic qualifications and you must have all of them? Or you must have some of these? It's not clear. Okay. And to me that's where the problem comes in, Kwamba. This thing at the end of the day is going to be more of a political decision than actually what they have advertised as a qualification. Exactly. And that's what makes Africa always suffer. Yeah. Joel. Joel. Political institutions are sorted out politically. Okay. Yeah? Yeah. And it is not the sad reality. That is the reality. That's the fact. Yeah. You know. However, man, there is no political office that cannot be sorted out politically. All of them are sorted out politically.
So Bob, I guess our biggest discussion or question was 4, 5, 6, 7, because 8, there are 9, two 10, aspects 11, on this 12, issue. 13. Are you saying, based on what you have, that barring some unnatural issues, Raila is going to be the AU chair? He stands a good chance. Okay. Yeah, that's what I believe. Okay. He stands a fair chance. So the other question, the other issue we were trying to address or trying to discuss was, what is the impact in the Kenyan situation, Kenyan political scene? What is the impact of either him getting it or not getting it? What's up, bro? Him getting, I think him getting will free up will free up the Luo, will free up the Luo Nyanza a little bit. I think. I think there'll be. I mean, he won't be so much involved in local politics anymore. So I think it's a good exit for him anyway, man. At 80 or 70 something, 80 there. I think it's just high time now. Let the post-independent children now start doing the second revolution of the country, economic, social status. I mean, let's see something different. I don't know, but I think the big impact will be jostling for the western part of the country, especially Nyanza. I mean, who's gonna be the next in line? You know, I think it's a new emancipation for them. Him not getting. He's already. I think he's already untwisted. Yeah. But anyway, I think he knows his way out of all this. If he doesn't get it, I think he'll just be back to his normal self and fighting for stuff. But you know what will happen in 2027? It will be used like, oh, you know, we tried and we could not make it. So it will prove a point, being unelectable. Okay. Okay. It's a two-way sword, man. Yeah. If he doesn't get it, it will prove that, man, Kenyans have refused you, Africa refused you, so who will accept you? Okay. Yeah. All right. Bauni, let's go ahead and summarize what tufunge show bwana. We're supposed to do at least an hour. We are an hour plus to the show. Final thoughts, general, not just specifically the issue of the AU chair, but generally. And our have a hope for Kenya. And how is it going to materialize? There is one thing I would like also to say. Yes. There is someone who is misleading the president of whoever. Yes. Someone misleading the authority up there. Yeah. And this one now is coming back the second time. Yeah. Ati Mkikuyu hawezi breathe kwa amani. Yeah. Do you know, like, they were saying... Hey, Bob. Yeah. Bob, your music yako itafanya tuwe flagged online. Pole. Ati, wanasema ati, like, tukifanya rituals za culture yetu, yeah, we have to obtain some letters from authority. Yeah. Yet, I always see any other leader wakienda kukula mbuzi kwa Masai wakiwa wamevaa nini hizo mafuta za shuka. I always ask myself, what's wrong with Kikuyu culture? Yeah. Juu Moi alifanya hivyo. Ruto amekuja ameanza hivyo.
But the court ruled wakasema Muratina cannot be illegalized. Yeah. As cultural. So that's cultural. But the thing is, in Nyeri, we have similar case of people who are arrested. Yes. In Nakuru, we still have them. Yes. Swali ni je, mbona Waluya siku ya kutahiri huanga hawashiki? Mbona Wamasai siku yao huwa hayashikwi? Mbona Waturkana siku ya huanga hawashikwi? Mkikuyu akimit shida. Na hii despite of ati venye politics zinaweza ka change. Yeah. If this guy, because heavy for truly speaking, Kikuyu anaenda akidrop religion and a lot of people are going towards the tradition now. So if this guy again come and try to disconnect them with their culture, the easiest will be disconnecting with him. But only the deputy president is at the forefront telling policemen, if you don't arrest these people, you're going to be in trouble. For doing what? For the what he calls illegal brew. Illegal brew. Okay, do you know whatever I'm talking about is not about the illegal brew? Okay. That's no, I understand what you're talking. Bauni. Why is it that where does the president come in? You have and the deputy president is the one on the forefront. If there are people who've suffered so much with whatever thing that has been going on, especially with the alcoholism, I think the tribes that have been most affected are Kalenjins and Kikuyus. It's upon you as a community, man. We don't want to bottle you so much, man. If you guys want to drink, man, go and drink, man. Baba, you have not even had me talking of alcohol. Bauni. Bauni. Okay, continue. Arama anasema kitu ya maana. I think it's going to be wrong. I mean, I think the court pronounced the legality of the traditional brews. I don't know which news you had. Maybe we didn't hear about criminalizing our cultural practices, circumcision. I remember the other day they were doing the African independent churches thing, and I heard everybody saying they are happy because now that church, the independent church, is coming back together, thanks to a process that was started by Uhuru, and then now to this regime, and people are trying to come together. Unless it is just politics that is being sugar-coated. Maybe kama kuna kitu imesemekana Kameme wapi na tujasikia, ni mzuri pia tuwaambie so that tusikuwe tunakaa kwa nchi yenye tunaanza condemn our own cultural practice, which is going to be very wrong, honestly. Okay. As an historian, I believe that the sanctity of the African culture should be maintained, notwithstanding. I know people will have different takes about it, basing on what they believe in. But there's nothing as good as infusing religion and our cultural practices. Sisi wakale tukienda kutairishwa, hataki kanisa imejaribu kudilute kidogo, na serikali na nini. But we still try and make sure that we still hold dear to it. You know what I mean? Yes. So, sijasikia kama kuna court declare illegality for any practices kama hizi. Maybe ile ya Mungiki. Baba, acha nikwambie, okay, that's the same thing they did. They arrested on, when was it? Last year, December. They arrested 70 something and above years old women and men in Mukurweini wa Nyagadanga. They were arraigned in court, being called Mungiki. Sasa niambia ni Mungiki gani? That's wrong.
Nilikuwa nafikiria yeah, that was wrong. Mimi nilikuwa nafikiria unaongelea FGM. Hapo ningeunga serikali mkono kabisa. No. Na hapo ndipo sasa ilikuwa inasemekana like Mkoroina Nyagadanga should be out of bounds. Like waliongea mambo mingi ati sijui nini tufanya lazima tujulishe the authority. Why? People don't inform the authority when they are going to charge, so why should you? That doesn't make sense. Yeah, it is coming for the second time. Yeah, first time was with Moi, now it has come again. Those are very historical places. Even for me personally, if I get a chance to visit some of those places, I will. Just for the historical perspective. Lakini nasikia ni kama kuna shamba hapo inatakikana, the 4 acres of land there. Oh, now that's a tough one. Ikifika na mambo za shamba hiyo. Because the Mkoroina Nyagadanga has 4 acres of land. Oh, okay. Yeah. I should have more, personally. That's what I think. Yeah. Yeah, it's true. They should have more. And you know there is another shrine in the Githunguri. Githunguri, yes. Yeah. The shrine has 10 acres. Okay. And the government took that land and they want to build the houses. Oh. Yeah. I wouldn't buy that house, even if they build it. You know, they will just, whoever will stay there will be telling others. Yeah. Kuna nyumba ingine. By the way, kuna nyumba naweza kuonyesha place. It's a very nice house in a very prime place. Yeah. But saizi huwanga haishi. Yeah. Wewe ukienda urent hapo. Yeah. Utaambiwa. Usiku utapigwa. Ukipika chakula itawekwa mchanga na nyumba iko na cement. Oh. Yeah. All right. So, final thoughts, parting remarks. I think the biggest thing we must preserve our cultures. We must preserve our shrines. Hazifai kuchezewa. Yeah. Yeah. Our people should not be we should not be diluted into cultures that we don't know where they started. You know, some people kuna hii mkoloni alikuja na culture alafu kasema akaita Christian culture, which when you look at some of them, they are not Christian cultures. These were just atheist cultures that they try to infuse so that ndio wajaribu colonize Africa. Yeah. And no religion, hata venye no religion inafaa kuja kwa society ili ikuje iharibu ingine. No. You know, inafaa kuja ndio ijenge. If that thing wanajaribu kufanya central, hiyo I think in whichever way that needs to be condemned and it needs to stop for sure. The other thing is I am happy as a Kenyan to see Baba akijikakamua. Siwezi kuwa na roho mzito sana nisimtakie mema, man. Wacha kama Mungu alikuwa ame predestine yeye akuwe kiongozi wa Afrika mzima. And let him go. Let's see what he can do. He might not, even Jesus Christ was never accepted in his own birthplace, but he went around the world and created a big revolution that is yet to be counted to date. So I wish him well. And also I'm happy that as I said, hii mwaka tunaunga serikali mkono na naona uchumi inaanza kwenda. Dola inafinywa kwa ukuta. Hakuna mchezo. Thank you. Okay. And it's good to have Maoni back. Maoni missed a very great show the other day when talking about the dollar thing.
Yes. It's good to have Hii dola a show. inaenda kama speed governor ya gari, kama speedometer ya gari. Bauni. Unajua Bauni. Kwa maisha ya binadamu kuna watu wanaangalia glass kama ni half empty. Kuna wanaangalia glass kama half full. Sisi tunaangalia kama glass ni half full. Bauni anaangalia glass, hii glass ni kama tu ni laini imechorwa. Hata hakuna kitu. Mimi najiuliza. Allow us to see the good things that are happening. I mean, it's progress and it's good progress. You know, give room. I mean, Bauni, however you feel about this government that me and you voted for so dearly. If kama kitu ni mzuri man lamba, ikubali tu. Okay, hebu nikuulize. Wacha kubali. Hebu nikuulize swali moja. Yes. My fellow voter. My fellow Kenya Kwanza supporter. Unakumbuka Ruto ni mtahigoja ni huyu jamaa wa mahesabu anaitangwa nani? David Day. Ndiye alisema ati Uhuru used to artificially control the dollar rate. Ebu sasa nisikize, niambie, how sure are you that is not artificially done? Venye imeenda kama speedometer ya gari inasimama. Almost to zero. Ebu niambie, ni muujiza gani? What drove it to that economic growth? Like, hiyo strength ilitoa wapi? Ilikuwa gym wapi? Okay. Hebu nielezee tu kwa dakika moja hivyo. Bob amesema he's taking a win. He doesn't care how it comes. Anamalize. Yeah. Hiyo kitu venye ilienda haikuwa ya kawaida. Yeah, I mean, it's bouncing back. So whatever gains ilikuwa, they are slowly turning the other way. Dola? Yeah. Nauliza. Imerudi at one. It should be at 150. Ilikuwa irudi hapo 150. Hapo ndio stabilizing yake. No, ilikuwa imeshuka below 150 bwana. Ilikuwa mpaka 140. Ilikuwa 140. No, it was below that. It was trading at 140, 41, 141, 142. Oh, so it's now playing at almost 150. Okay. Yeah. That is good. Sasa hebu nikuulize Bob. Yes. Ilikuwa imeshuka ikienda wapi kama hapo ndipo ina place yake ni 150? Imeshuka imetoka ngapi? Wewe imeshuka? Anasema ilikuwa inashuka ikienda wapi kama place yake ni 150? Inaenda to stabilization. Mtu wangu, hiyo kitu ilikuanga cooked, ni ya kupikwa. Utapika aje? Sasa zimekuwa zikipikwa. Haikontroliwi Kenya. Utapika aje hii dola? Okay, hebu nikuulize, ulisikia Ndei akisema last regime used to cook it by putting some money to stabilize it? No, even the president actually said it. Yeah. So he actually said it at December. Yeah. If the government was not intervening, the dollar would be changing at 200. So even the president. So how much? Yeah. So it has lost. Let me ask. So far, lose kama ngapi? I mean, the dollars, the shilling has gained by how much? No, the shilling are lost. No. I'm saying from where it was, and then ikaenda mpaka 138, then ikarudi mpaka 150, right? Ilikuwa imefika ngapi mbeleni? Oh, it was 160.
it was 160, right? Mhm. And then ikienda mpaka karibu 140, then it's now back to 150. Yeah. Right? Still there's a gain on the shilling, right? At 150. Okay. Lakini mimi Bob, swali yangu ni moja. Within Yeah. 1 week hiyo kitu ilikuja from 160 all the way to 130, like ni breaks tu, umekanyanga gari ikiwa 180 venye hurudi mpaka zero. Eurobond ililipwa, tulipa deni. There you go. Kuona hiyo? Lipa deni kwa Au kuona hiyo limelipwa? Walichukua Eurobond ingine wakalipa Eurobond. I don't think so. Now Yeah. that is paid. No, that's what they did. Yes, that's true. Oh. So ni deni ingine juu ya deni ingine. Yeah. Yeah. You take Borrow from the left. to pay Mary. Yeah. Yeah, they took from Peter to pay John. Yeah. Lakini unajua I feel like hizi madeni kuna place zitafika ikuwe like kila mtu aogope tu kuwa president. That's true. Hapana, wacha nisikue tu. Itaenda ilipuke, usikie country imechotwa ukiwa wewe ndiye the sitting president. Watu hawataona makosa yenye umebeba kutoka previous ones. Ni wewe. Yeah. So yeah. I still feel the parliament is failing us. Yep. That's a parliament that is just dead. Juu wanaishingi wakikopa, wanaishingi wakiapprove, lakini hizo mikopo zote hakuna kitu tunaonanga. Nobody's asking questions. I think yeah. I think if the right interventions could be made, if this money was put into the right use, investing more on agriculture to make sure to contain subsistence agriculture, to cut down on imports of foods. Once kuna surplus ya chakula, I think hapo itakuwa ni a starting step. When you we want to make sure that edible oils that we import anymore. Once we have that, to cut down on the cost of energy. I think kutakuwa, because if that one can be taken care of, then surplus can be created. Yenye inaweza kureduce burden kwa hizi madeni. Unajua kuna upuzi ingine sijaielewa. Yes. Like saizi Bob umeongea mambo ya stima. Yeah. Instead of them encouraging people to put more solars in their homesteads, yes, they are discouraging them by the cost of installation. Yeah, by the cost of installation and the license. Yeah. Oh, now you have to have a license? Yeah. Oh. So, okay. Hii ni upuzi. Juu. How? Ebu nieleze. How do you tax renewable energy? I don't know. How do you even tax the equipment? Mtu wangu, siwende useme if there's something inafaa kuwa prorated ni hiyo. Asa iko. Ebu niambie tu ukweli. Unajua Kibaki venye alikuja, vitu kama solar panels aliziondolea tax. Yeah. I think I need to look at this thing keenly. I need to do a research on the same. Haya. Yeah. Wananchi, wacha tumalize alafu tukutane next week. Yeah, okay. Okay. Mbauni, give me your final thoughts, then we close out. My final thoughts are,
I wish Baba all the best. Siwezi kataka mwanaume mwenzangu ati akilia kila time ameluza. No. Hey, okay. Violence. Siwezi taka ifike hapo ati kutoka ukiwa young person to the oldest. Yako ni kupoteza tu, kuibia. Hata yeye sasa akuje na strategy, akienda huko awaibie. We must take this home. So okay. Kutoka hapo I think matter security watu wanafaa fikirie sasa. Yep. There is a friend of mine who is my neighbor, alipatiwa seti mochari akiwa amekufa. Oh, pole. Alirobiwa simu, laptop na pesa. That can cost your life in Kenya now. Oh yes. Yeah. Oof. Hey, pole man. Yeah. So otherwise, wacha tuone venye tutaenda. Bob, sasa umejua tumekopa ingine. So parliament is a sham. Oh yeah. So kuna time itafika Bob, wewe wekanga tu pesa za kuregister as a presidential candidate. Kuna siku utaingia hapo unopposed. Because nobody wants it anymore. It will be too hot to handle. It will be too hot to handle. Kuna siku utaingia hapo unopposed. Okay. Siku yaja. Haya. Wajamaa, asanteni sana. Thank you so much. Have a blessed one. Thank you for a wonderful discussion. Wananchi wenzangu, asanteni sana. You have a lovely day, have a lovely night, have a lovely weekend. And just like everybody else, we wish Baba well. May you get the AU chair, and may you exemplify and show your leadership qualities and skills. May you go down the annals of history as I've made some changes and positive impact to the continent of Africa. Thank you so much. My buddy at studio, asante sana for being there for us, for your technical support. Gerald, thank you so much for the platform, and I wish you well. Have a blessed week. Bye-bye. See you next week. Asante.